Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed the various life processes related with the human nutrition, that is the digestion, absorption and assimilation. Again, we discussed the various nutritional disorders related with the specifically the protein, that is the protein energy malnutrition. In that we studied the kwashiorkor and marasmus, their symptoms, their causes, and the part of treatment. In today's lecture, we are going to discuss the disorders which are related with the digestive system. So, the first disorder related with the digestive system is indigestion. इनडायजेशन म्हणजे त्याला आपण बोलू शकतो अपचन. यामध्ये नेमकं काय होतं इनडायजेशनमध्ये? ड्यू टू दी ओव्हर इटिंग, inadequate enzyme secretion, spicy food, anxiety, it can cause the discomfort and various symptoms, and commonly it is called as the indigestion, अपचन. ओव्हर असेल, inadequate enzyme secretion असेल, स्पायसी फूड असेल, anxiety असेल किंवा एन्झायटी आपण त्याला बोलतो, इट कॅन कॉज अ डिस्कम्फर्ट अँड व्हेरियस सिम्टम्स इज कॉल्ड इंडायजेशन. आता याचा कॉज काय आहे पहा. द कॉज ऑफ इंडायजेशन इज improperly digested food or food poisoning. Also it can cause the indigestion. Digested food, improperly food digest झालेलं असेल किंवा फूड पॉयझनिंग असेल, इट कॅन कॉज दी indigestion. Then the symptoms, it leads to the loss of appetite, acidity, that is the acid reflux, then heartburn, then regurgitation, then dyspepsia, that is upper abdominal pain, stomach pain. These are the various symptoms. So what is the precaution that we are going to take on to avoid the indigestion? Avoid eating large meal, lying down after meal, spicy, oily, junk food, smoking, alcohol are the preventive measures of indigestion. इनडायजेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण लार्ज मील इटिंग अवॉइड केलं पाहिजे, लाईंग डाऊन आफ्टर मील, स्पायसी, ऑइली, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहोल इनटेक, हे सर्व आपण काय केलं पाहिजे, अवॉइड केलं पाहिजे. नेक्स्ट डिसऑर्डर रिलेटेड विथ दी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज कॉन्स्टिपेशन, ज्याला आपण बद्धकोष्ठता बोलतो. वेन दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिफिकेशन इज रिड्यूस्ड टू लेस दॅन वन्स पर वीक, दी कंडिशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. पोट साफ न होणं यालाच आपण कॉन्स्टिपेशन बोलतो. हियर द डिफिकल्टी इन अ डिफिकेशन मे रिझल्ट्स इन ॲबडॉमिनल पेन, डिस्टोरेशन, रेअरली perforation. The cause of constipation is it affects colonic mobility due to the neurological dysfunction like the spinal cord injury, low fiber diet, inadequate fluid intake and inactivity. Then what is the precaution to avoid the constipation? That is roughage, sufficient fluid in a diet, exercise can help to improve the digestive conditions and it avoids the constipation. The next disorder related with the digestive system is diarrhea. What happens in a diarrhea? In a diarrhea, the passing loose watery stool more than 3 times a day is called a diarrhea. वॉटरी स्टूल त्या ठिकाणी दिवसातून 3 वेळेस त्या ठिकाणी होत असतं, त्याला आपण डायरिया बोलतो. अँड दिस डायरिया इट कॅन लीड टू दी डिहायड्रेशन. पाण्याची लेवल आपल्या बॉडीमधील काय करणार आहे, तो कमी करणार आहे. दी कॉजेस ऑफ डायरिया, इन्फेक्शन थ्रू दी फूड अँड वॉटर or disorders like the ulcer, colitis, inflammation of intestine or irritability, bowel syndrome. The symptoms are blood in stool, nausea, bloating, fever depending on cause and severity of the disorder. So these are the different symptoms and causes of diarrhea. Then let us next discuss the next disorder, that is the जॉन्डिस. आपण याला कावीळ बोलतो. जॉन्डिस म्हणजे काय आहे? आता हा पर्टिक्युलर जॉन्डिसचं जो इन्फेक्शन आहे तो आपल्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या पर्टिक्युलर लिव्हरशी रिलेटेड आहे.
Here in jaundice, we all associated jaundice with the yellowness of conjunctiva of eyes and skin and whitish stool. स्टूलचा कलर व्हाईट होतो, आपल्या डोळ्यांचा कलर जो आहे, स्किनचा कलर जो आहे तो येलो होतो. दीज आर दी सिम्पटम्स ऑफ कंडिशन कॉल्ड दी जॉन्डिस. जॉन्डिस होण्याची ही कावीळ होण्याची जी आहे ती लक्षणं आहेत. म्हणजे व्हाईट स्टूल असेल किंवा त्या ठिकाणी डोळे असेल, स्किन असेल ती येलो कलरची होते. तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, इट इज अ साईन ऑफ ॲबनॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रिशन. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जो लिव्हर फंक्शनिंग आहे ते ॲबनॉर्मल होतं, आणखी त्या ठिकाणी बिलिरुबिन असेल, बिलिवर्डिन असेल, हे पिगमेंट जे आहेत ते त्या ठिकाणी डेव्हलप होत असतात. जॉन्डिस डेव्हलप्स इफ excessive breakdown of RBCs, red blood corpuscles, takes place along with the increased bilirubin level than the liver can handle, or there is obstruction in the flow of bile from liver to the duodenum, that is the part of intestine. RBCचं ब्रेकडाऊन त्या ठिकाणी होत असतं, बिलिरुबिनची लेवल जी आहे ती त्या ठिकाणी वाढत असते, आणखी जो काही पर्टिक्युलर फंक्शनिंग आहे तो फंक्शनिंग जो आहे तो त्या ठिकाणी प्रॉपर होत नाही लिव्हरचा. सो दिस बिलिरुबिन प्रोड्युस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाऊन ऑफ हिमोग्लोबिन इज आयदर वॉटर सोल्युबल और फॅट सोल्युबल. फॅट सोल्युबल बिलिरुबिन इज टॉक्सिक टू द ब्रेन सेल्स and the serum bilirubin values have great diagnostic importance to the disease of jaundice. So what is the treatment against the jaundice? The treatment against the jaundice is there is no specific treatment to the jaundice. कोणतीही प्रकारची स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नाही, बट दी सपोर्टिव्ह केअर, प्रॉपर रेस्ट आर दी ट्रीटमेंट गिव्हन टू दी पेशंट. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. Then about the vomiting. In vomiting, in this condition, the stomach content are thrown out of the mouth due to the reverse peristaltic movement of gastric wall. उलटी बोलतो आपण vomiting म्हणजे. It is controlled by non-vital vomiting center of the medulla oblongata in the brain and it is typically associated with the nauseatic feeling. म्हणजे आपल्याला नको असलेल्या ठिकाणी आपण ज्यावेळेस आपल्याला एखादा स्मेल असेल, एखादी टेस्ट असेल, त्या ठिकाणी जर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला वॉमिटिंग सुरू होऊ शकतं. विथ धिस वी कंप्लीटेड दी डिसऑर्डर्स ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन दॅट indigestion, constipation, diarrhea, jaundice and vomiting. With this we completed our next part related with the human nutrition. Thank you.